I grew up in Rustavi. Oh, I loved my village. I just loved being there. A lot of kids, fruits in the backyard. There was a river, Mtkwari, that we would go with kids and my parents and just spend the day. And that's when I came to United States, the most what I was missing was my village and just to go there, not as much Rustavi for some reason, where I spent most of my childhood, but village I really was missing. I was 18 when I decided to leave and come to America. Martoka, deda šelica je Samo შენ ერთი ორი კვირით. არა. ბილეთში რაც უნდა მივცეთ, აქეთ გამომიგზავნეთ. გამომიგზავნეთ და ბილეთსაც გიგზავნეთ. I mean, there's many beautiful places in America, but it's different feeling there. It's where I grew up and where I spent childhood, so it's hard to find place where you feel the same way. We worked for pizzeria, giving flyers out. And then at 12 midnight, we will start working at the supermarket, washing floors. After that, in the morning from 6 to 9, we worked at the same store cleaning bathrooms. And there was days that we didn't even have food because we didn't have money. It was physically impossible to keep up with work lifestyle like that. 16 in this picture, younger than you guys. Mari was raised by grandparents while I was here, so she would send me pictures, write me letters and tell me that she's doing good or anything new she learned. And it was really, really difficult, especially when I was taking care of other kids and couldn't see my own who was in the same age. I remember after a few months I got her first picture. I still remember she was wearing this white outfit and she was so grown. And this is, oh my God, this is the picture that I received, your first picture when I was in New York. I remember your white outfit. I didn't remember you were wearing glasses. And it was only a few months. And I looked at her and didn't recognize her, and in a couple minutes when it clicked that it was my daughter Mari, I started crying. I couldn't stop crying. You guys gonna make me cry now. After 7 months, I got pregnant on Mali. Once I had Mali in about a week, I knew that I wanted to go back to Georgia because it was really hard, looking at her and taking care of her and knowing that my daughter Mari didn't have mom there. Once I got Mali's passport and birth certificate and everything together, me and Mali went back to Georgia. She was 2 months old when we went back to Georgia. 90-იანი წლები რომ გავიხსენოთ, ნამდვილად არავითარი პერსპექტივა არ იყო. ყველა ცდილობდა რამენაირად რომ გასულიყო საზღვარგარეთ და იქ ემუშავათ რომ დაახმარებოდნენ თავის ოჯახებს. ამიტომ ჩემი შვილებიც იძულებული იყვნენ რომ წასულიყვნენ საზღვარგარეთ და იქიდან გვეხმარებოდნენ ჩვენ. ისინი რო არა, ნამდვილად ძალიან გაგვიჭირდებოდა, სამუშაო არ იყო.
Very quickly I realized that I wouldn't be able to find a job here that supports me and my two kids. So I decided to come back to United States. I went to embassy. I wanted to obviously bring my daughter Mari. They declined my visa and they told me that I'm never gonna make it to United States. I wasn't gonna give up. რა თქმა უნდა, ძნელი იყო მისთვისაც და ჩვენთვისაც, მაგრამ My mom used to tell me when I was little that I was a leader. Like at age 10, she would tell me, "You're the leader." She also gave me a lot of encouragement. She always told me, "You'll achieve whatever you want. You'll achieve whatever you want." I think it's very important to tell your kids that because then they believe in it. They believe in themselves. I knew if I stayed there, my life would have never changed. So I found someone else who got me a visa to Mexico. I had to cross borders, but at that point I knew what road I was taking. დღეს რა რიცხვია? 16. სამ დღეში გავხდები 70 წლის. მე არ ამჯერა. არც მე არ მიჯერა თორე. რობერტ მე განსაკუთრებული გავაკეთოთ. განსხვავებული მან რო ჩამოვალ. ხო და მე და ირაკლი ვფიქრობდი და ვერაფერი ვერ მოვიფიქრე. აჰა. ისეთი რა გვიდა რა ჯერ რა გავიკეთებია ჯერ და რავი რა გაგიხარდება და ფიქსი მაქვს საკითხზე. თქვენ უნდა გააკეთოთ თქვენ აზრით. ამის აზრი რომ ეს ბევრ რამეს მოითხოვს. არ მოიწევს ბევრ რამეს. რა ვიცი, აქ სადაც შევიდე ყველაფერს ეძახს, ეს მინდა და. თქვენ არ იყავით მასეთები, მაღაზიაში შედეთ, ჩუმად იყავით, არაფერი არ გინდოდა და ეს ნაბაროდა. ყველაფერი მინდა რა. აი ნამდვილად არ ამჯერა რომ 70-ის ხვდები, ასე მგონია 70-ს რო ვიძახე ვიღაცა სხვა არის და არა მე. ხო. მალე გარბის წლები. ნამდვილად მალე გარბის. მე კიდე არ ამჯერა რომ ბები ავიქნები. აბა. ვერ იმას შვები ჯერ. ახალგაზრდა ბებია. ვერ ხარშა. უკვე მიდის სიბერისკენ. Then my brother bought his own pizzeria, actually, Serpino's in Palatine, so I was working there as his manager. While I was working in Serpino's, my mom actually came from Georgia, and she was working and helping me pay for my school. So I went to aesthetic school in 2013. I was working 5 days in Serpino's, and Saturdays and Sundays I was going to school. And then I'll give you a gel that you're supposed to apply for 24 to 48 hours. Resigned from being a manager at Serpino's and went and got a job at Massage Envy as an esthetician. As a beginner esthetician, you honestly cannot make a lot of money, so I had to do some side jobs. Shortly after working at Massage Envy, very first year I was named as an esthetician of the year in Chicagoland, and the following year as well. I feel like I worked hard for everything I have. It was not handed to me, none of it. იმ კალუბოს მეთქი, იქით მეთქი, რომ აღმოჩინა ამერიკა, თელი ქართველები დაიკარგენ. არა მგონია რომ ის ხალხი ვინც წავიდა აქ დაბრუნდნენ, ეს უნდა იყოს მაშინ
ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომ შეძლოს ხალხმა დაბრუნებოდა მუშაობა და რო დაბრუნდნენ, სად უნდა იმუშაონ. აქ ახალგაზრდები მუშაობენ ყველგან. ხანში შესული ხალხი არავის არ უნდა. ვისაც კი შესაძლებლობა აქვს, ურჩევნია იქ იყოს და იქიდან დაეხმაროს თავის ოჯახს. It's on you. Okay. So after that, we're gonna finish cooking here for my mom's party. არა შენახა ფედერალურ Alright, help me singing. Should I go around? Or? Go that way. Probably, yeah. Baba, Sadaqa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lily. Happy birthday to you. ბოდიში რომ გაგაგვიძეთ გენაცვალე პრინცესა. სადახარ არიცი? სახში ხარ თუ სადახარ? მანქანაში? მერე არა თქვენი დილა ადრიანა გძინავს. ალე კი გაიარე, გამოიარე. მე ქვეყანა შემოვიარე, მწვადები შევწვი ყველაფერი. გელოდებოდი შენ და არ ჩამოხვედი. აისაც იაცე ყავს აი მე მგონი უნდა დაბრუნდე თუ გულით კი ვარ საქართველოსზე I made them this last year for Christmas because they travel all the time, so scratch off map. So there's a pick in there, and then you can just scratch. You can scratch off the flag and scratch off like Georgia scratched off. There's a Georgian flag right there, and then like this Tbilisi Travels Home Sweet Home where they got their house. Our key actually looks exactly like Yeah, that. that looks like a Georgian key, so that's why I put that one. I still have a lot of family, a lot of cousins there. First time I went back after being in the United States, I think it was after 12 or 14 years when I went back. And it was amazing feeling. It was like coming back to home. People in Georgia are very, very warm and very, don't know how to put in words, but you know, it's different when you speak your language and you live in your country. It made me feel like I was home. But after a few weeks,
being there, I kind of felt out of space, and it made me feel very weird because all these years I was thinking I was going back home, and when I got there, it didn't feel like home anymore. You know, home for me is where you have your family, really. It's not, you know, what kind of house you own or, you know, what city you live in. It's your family, and where your family makes you feel comfortable. მარტო რო ვარ აქა იმის გულზე ვარ რომ სახკარი არ დაინგრეს სახკარს უნდა გაღება კარები რო არ გააღო ერთი თვეც მაინც ის უკვე სინესეთა ფუჭდება სახლი მე უფრო ამით უფრო აქეთა ვარ რომ მიხედო ჩემს სახკარს ჩემ წინაპრების სახკარია რაზე დავკარგოთ ყვილა მაგრამ გული მტკივა რომ ცოლ-შვილი არ არის გვერდეთ მაგრამ რა უყოთ იმათაც თავის ამბები აქვს მიატოვონ წამოვიდნენ აქ რა გააკეთონ აქ რამე რო იყოს გასაკეთებელი სიამოვნებით წამოვიდოდნენ